Don't close the door behind me. Don't close the door behind me. Don't close the door behind me. معنی دا ما پسې دروازه مه بندوه. Don't close مه بندوه. The door دروازه. Behind me ما پسې. Don't close the door behind me. Everyone was looking for you. Everyone was looking for you. Everyone was looking for you. معنی دا هر څوک تا پسې ګرځېدل. Everyone هر یو یا هر کس was looking کتل یعنی ګرځېدل. For you تا پسې. Everyone was looking for you. I apologized to him for my mistake. I apologized to him for my mistake. I apologized to him for my mistake. معنی دا ما له هغه څخه د خپلې تېروتنې بخښنه وغوښته. I apologized ما بخښنه وغوښته. To him له هغه څخه for my mistake د خپلې تېروتنې. I apologized to him for my mistake. Wait for me outside. Wait for me outside. Wait for me outside. معنی دا بهر یا د باندې زما انتظار وکړه. ما ته صبر وکړه. Wait انتظار وکړه یا صبر وکړه. For me زما لپاره یا ما ته. Outside د باندې یا بهر. Wait for me outside. Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? معنی دا ته ولې له ما سره خبرې نه کوې. ته ولې له ما سره نه غږېږې. Why ولې don't you talk ته خبرې نه کوې یا نه غږېږې to me له ما سره. Why don't you talk to me? I broke my phone yesterday. I broke my phone yesterday. I broke my phone yesterday. معنی دا ما پرون خپل موبایل یا تلیفون مات کړ. I broke ما مات کړ. تیر وخت د تیره زمانه ده. My phone خپل موبایل یا تلیفون. Yesterday پرون ورځ. I broke my phone yesterday. Why don't you answer me? Why don't you answer me? Why don't you answer me? معنی دا ته ولې ماته جواب نه راکوې. Why ولې don't you answer ته جواب نه راکوې me ماته. Why don't you answer me? I lost my phone yesterday. I lost my phone yesterday. I lost my phone yesterday. معنی دا ما پرون خپل موبایل ورک کړ یا ما خپل تلیفون پرون ورک کړ. I lost ما ورک کړ. My phone خپل موبایل یا تلیفون. Yesterday پرون ورځ. I lost my phone yesterday. Now I need a new phone. Now I need a new phone. Now I need a new phone. معنی دا اوس یو نوی موبایل ته اړتیا لرم یا ضرورت لرم. Now اوس I need زه ضرورت لرم یا زه اړتیا لرم a new phone یو نوی تلیفون ته یا یو نوی موبایل ته. Now I need a new phone. I will return Ahmad's money tomorrow. I will return Ahmad's money tomorrow. I will return Ahmad's money tomorrow. معنی دا زه به سبا د احمد پیسې یا روپۍ بیرته ورکړم. I will return زه به بیرته ورکړم Ahmad's money د احمد روپۍ tomorrow سبا ته. I will return Ahmad's money tomorrow. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Can you lend me some money? معنی دا ته ماته لږې پیسې پور راکولی شي یا ته ماته لږ روپۍ قرض راکولی شي. Can you lend me آیا ته ماته قرض راکولی شي some money یو څه پیسې یا یو څه روپۍ. Can you lend me some money? I borrowed money from Ahmad. I borrowed money from Ahmad. I borrowed money from Ahmad. معنی دا ما له احمد څخه روپۍ قرض اخیستې وې. I borrowed ما قرض کړې وې یا ما قرض اخیستې وې. Money روپۍ from Ahmad له احمد څخه. I borrowed money from Ahmad. Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? معنی دا څوک دروازه ټکوي. Who is knocking څوک ټکوي. At the door دروازه. Who is knocking at the door? Hand it to me carefully, please. Hand it to me carefully, please. Hand it to me carefully, please. معنی دا مهرباني وکړه هغه په احتیاط سره زما لاس ته راکړه. Hand it to me هغه زما لاس ته راکړه زما لاس کې راکړه. Carefully په احتیاط سره. Please مهرباني وکړه. Hand it to me carefully, please. Here you go. I hope this helps you. Here you go. I hope this helps you. Here you go. I hope this helps you.
معنی دا دې واخله هیله لرم دا به در سره مرسته وکړي here you go دا واخله یا دا دې واخله I hope زه امید کوم this helps you دا به تا سره مرسته وکړي یا دا به دې کومک وکړي here you go I hope this helps you Keep it with you and don't lose it. Keep it with you and don't lose it. keep it with you and don't lose it معنی دا له ځان سره وساته او مې ورکوه keep it with you دا له ځان سره وساته and don't lose it او دا مه ورکوه keep it with you and don't lose it I don't want to argue anymore. I don't want to argue anymore. I don't want to argue anymore معنی دا زه نور بحث نه غواړم I don't want زه نه غواړم to argue چې بحث وکړم anymore نوره I don't want to argue anymore Why didn't you answer my call? Why didn't you answer my call? Why didn't you answer my call معنی دا تا ولې زما زنګ ته جواب را نه کړ یا جواب ور نه کړ Why didn't you answer تا ولې جواب ور نه کړ My call زما زنګ ته Why didn't you answer my call Let's solve the problem calmly. Let's solve the problem calmly. Let's solve the problem calmly معنی دا راځه ستونزه یا مشکلات په آرامۍ حل کړو Let's راځه solve حل کړو the problem ستونزه یا مشکلات calmly په آرامۍ سره Let's solve the problem calmly Please answer me honestly. Please answer me honestly. Please answer me honestly معنی دا مهرباني وکړه رښتینی ځواب راکړه یا صفا ځواب راکړه Please مهرباني وکړه answer me ماته ځواب راکړه honestly رښتینی یا صفا Please answer me honestly Please reply to my message. Please reply to my message. Please reply to my message معنی دا مهرباني وکړه زما پیغام ته ځواب راکړه زما میسج ته ځواب راکړه Please مهرباني وکړه reply ځواب راکړه to my message زما پیغام ته یا زما میسج ته Please reply to my message I am waiting for your answer. I am waiting for your answer. I am waiting for your answer معنی دا زه ستا د ځواب په تمه یم یا زه ستا د جواب په تمه یم I am waiting زه په انتظار یم یا په تمه یم for your answer ستا د ځواب I am waiting for your answer Come with me if you want to see it. Come with me if you want to see it. Come with me if you want to see it معنی دا کې لیدل غواړې له ما سره راځه Come راځه with me له ما سره if که چیرته you want ته غواړې to see چې وګورې it دا یا هغه Come with me if you want to see it We looked for you a lot yesterday. We looked for you a lot yesterday. We looked for you a lot yesterday معنی دا مونږ په تا پسې پرون ډېر وګرځېدو We مونږه looked وګرځېدو یا مو وکاته for you تا پسې a lot ډېر زیات yesterday پرون ورځ We looked for you a lot yesterday We couldn't find you anywhere. We couldn't find you anywhere. We couldn't find you anywhere معنی دا مونږ ته هیڅ ځای پیدا نه کړې We مونږه couldn't find you ته پیدا نه کړې یا مونږ نشو کولی چې تا پیدا کړو anywhere هیڅ چیرته یا هیڅ ځای We couldn't find you anywhere We were worried about you. We were worried about you. We were worried about you معنی دا مونږ ستا په اړه اندېښمن وو مونږ ستا په اړه فکرمن وو We were مونږه وو worried اندېښمن یا فکرمن about you ستا په اړه We were worried about you Please tell us before you leave. Please tell us before you leave. Please tell us before you leave معنی دا مهرباني وکړه مخکې له تلو مونږ ته ووایه Please مهرباني وکړه tell ووایه as مونږ ته before مخکې له دې you leave چې ته ځې Please tell us before you leave We finally found you. We finally found you. We finally found you معنی دا مونږ بالاخره ته پیدا کړې یا بالاخره مونږ ته پیدا کړې We مونږه finally بالاخره یا بالاخره found پیدا کړې you ته We finally found you Why didn't you answer your phone? Why didn't you answer your phone? Why didn't you answer your phone
معنی دا تا ولې خپل موبایل ته ځواب ورنکړ. why ولې didn't you answer تا ځواب ورنکړ your phone خپل موبایل ته یا خپل تلیفون ته. why didn't you answer your phone. I was looking for you. I was looking for you. I was looking for you معنی دا زه تا پسې ګرځېدم. I was looking ما کتل کول یا در پسې ګرځېدم for you تا پسې. I was looking for you. Don't stay silent. Don't stay silent. Don't stay silent معنی دا چپ مه پاتې کېږه یا غلی مه پاتې کېږه. Don't stay مه پاتې کېږه silent غلی یا خاموشه. Don't stay silent. ملګرو د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ. په ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.